remainder theorem, ada something dia baki, called remainder theorem. Factor theorem, okay, when the divisor is exactly divisible. The dividend exactly divisible by divisor. Zeros ni comes from ini. Tu je. Tak ada benda pun. Okay. Then relate the remainder and factor. Very easy. Baik je. Nama je lain tapi the same thing. From the same thing. Okay. Jadi find roots 0 from the same thing. Dari sini. Tak ada benda pun. Okay. Then the remainder theorem. Okay. Remainder theorem when polynomial is divided by x minus a and ada something value tertinggal. Macam RM5 tadi kan. Jadi RM32 bagi by 9 dapat RM5 extra. That one is remainder. Ada baki remainder. Tu je. So proof let Px be a polynomial of degree n. Katakan n more than 2n more. Okay. And then this is that one lah. Tadi polynomial, dividend, quotient, divisor, remainder. R atau Rx. Okay. Then okay, because of this is linear, ini kena constant. Okay, linear kan, linear constant. Jadi when x is equal to a, substitute semua ni. Ini cara proof Okay, by a, substitute semua. Yang ni pun kalau nak buat a lah ni x kan, substitute semua. Sini dapat 0 right ni. Ni dapat 0. So 0 times something confirm 0. So dapat apa? Last sekali. The remainder is the remainder is P A is equal to R lah. Atau R is equal to P A. Ni. Okay. So actually kalau ni 0 maknanya polynomial substitute A ni, that one is called remainder. Jangan risau, jangan stress, because of simple je. Okay. If fx is divided by, this is divisor, okay, and then x plus a is equal to 0, x is equal to negative a. Maknanya substitute x ni, okay, by negative a. Okay, well, because of dia punya terms actually for this one is dia punya template dia x minus something. Kalau x plus a, x minus negative a, so plus So then remainder is substitute ni negative a dalam ni, so dapat yang tadi kan, yang tadi punya tu yang px is equal to qx, yang dx tu x plus a plus r kan, you substitute dengan p negative a plus a plus r. So this one is equal to 0. 0 confirm 0. So dapatlah benda ni Okay, dapat settle. And then when px is divided by benda ni, terus a x minus b is equal to 0. Ax is equal to b, therefore x is equal to b over a. Substitute x tu dengan b over a. Semua ni b over a, b over a. Ini yang ni lah kan. Sini p x q x a x minus b plus r. And substitute je b over a, ini q, b over a, b over a minus b, cancel ni 0 kan, plus r, ini jadi 0, dan 0, dan dapat r is equal to p b over a. Ataupun boleh buat macam ni lah, ni kan, tapi buat macam merah saya buat ni. Okay, example, jangan risau, senang je. Find the remainders when the px polynomial is divided by ni. Dia tak kata using long division. Okay, maknanya you have two methods lah. Okay, kalau dia kata using long division, you kena cari remainder using long division. Gunalah cara ni.
2x cubed minus 6x squared plus 4x plus 3 divided by x minus 3. Cari, last dia dapat benda ni. Tak tahu ni je. Now, we are going to use remainder theorem. Jadi terus masukkan je macam ni. Okay. Yang ini x plus 3 is equal to 0. X is equal to negative 3. Masukkan negative 3 tempat x ni. Okay, this is using remainder theorem. Kan senang, masukkan je. P negative 3 to negative 3 cube minus 6 negative 3 squared plus masukkan dengan rajinnya. Nah. Dan carilah negative 3 power ni apa? 27 27 minus 54 ke? Hitam je. Ini 9. Apa? 9 positif 54 ke? Doa betul kan? Saya kira gitu-gitu je. Ni berapa? Penat tak nak kira. Kira apa? 108 tambah 9. 116 ke? 117. 117. Ni. Okay. So, betul lah kan? Ini lah caranya. Kalau guna law division ni, panjang, dia dapat 17. Hujung ni. So, let's say kalau kita find the remainder bagi polynomial ni, dia bagi divisor, terus guna remainder theorem macam ni. Okay, tak payah guna law division. And wasting time. Okay, number yang ini pula. Jadi masa substitute yang ini 2x minus 1 is equal to 0. 2x 1x 1 over 2. Masukkan je 1 over 2. Replace substitute. Substitute ini 1 over 2 square. Kan senang, tak menakutkan. And 3. Cari berapa dan bagi akhir je. Sekejap saya tidur. Okay. Dapat ini. Okay, ni dapat yang ni kan. So settle itu je. That is called remainder using the remainder theorem. If use long division, panjang. Kena buat panjang. Kena buat 2x minus 1 ni px ni. Cari sampai dapat 15 over 4. Okay, kita sebab nak remainder. Tak kisah apa yang tak kisah. Okay, jadi kita guna remainder theorem. Better than using long division. But sometimes still need to use long division. So when this polynomial, ni ada k ni ada something unknown ni, is divided by x minus 1 divisor. Ini px. The remainder is ni. So Rx ke? R ke? Determine the K. Apa K? So sekarang kita guna, let's say if you want to use long division, quite tough lah because of that. Tak tahu hujung ni boleh kan, tapi seksa lah. Okay, tak tahu hujung dia punya, boleh pakai je lah kan kalau nak try ni. Tapi dia punya remainder nanti 2. And cari. Nak reverse susah kan, so now tak nak guna ni. We're going to use remainder theorem. Let this one is px. Kena habak juga, you tak habak lah. Let this one is px. Declare dulu, define di sini. Okay. Then, okay, terus divisor. Kalau you nak betul-betul, ini basically konsep betul-betul. This konsep dia. Okay. Kalau katakan blur, tiba-tiba blur kan, tak tahu. This is the konsep dia. Tapi kalau tak ikut konsep pun tak apa nanti. Dari dua cara, this is using konsep. Okay, kalau sampai faham konsep betul-betul, akan selamat lah. So now sini px. Kalau ni saya ikut konsep dulu, nanti saya ikut cara biasa. Okay, this is cara konsep. Qx tak payah tahu. Okay, dx is x minus 1 plus 2 remainder. So now our aim ni nak get rid of benda ni. Jadi 0. Substitute apa agak-agak x nak jadi 0. Nak substitute apa? Biar 0. X 1. So substitute 1 lah semua. 2 on the left, on the right.
This is using concept. Siapa guna konsep ni, dia akan faham. Sampai mana soalan pun dia akan faham. Okay. This one is equal to 0. Dan dapatlah 5, 6 minus 8k is equal to 2. 8k bawa sana sini. 4. K is equal to 1 over 4. Settle. Ini using konsep. Okay, konsep. Tiba-tiba jadi macam ni. Okay, konsep. Ni pula. Ni kena konsep. Okay, kalau guna betul-betul cara biasa. Cara biasa, you buat PX. Cara biasa punya. Okay, minus 8K. So, you tahu P of 1. P of 1. X minus 1 is equal to 0. X equal to 1 is equal to 2. Ini kita tahu juga ni. Maknanya ni, P kalau divisor dia X minus 1, dia punya remainder 2. Yang statement ni kita tahu. Ni maknanya nak ambil info. Okay. Jadi polinomial ni kalau divided by X minus 1, okay, remainder is 2. So you substitute, guna statement ni, substitute P of 1 is equal to 5, 1 squared, 1 minus 8K is equal to 2. Atau letak kat situ pun boleh. Kat sini pun boleh, sini pun boleh. Because kita dah statement ni kan. Saya dapat 5 plus 1 minus 8K. Then 8K is equal to 4. K is equal to 1 over 2. Skema macam ni. Yang skema. Dia ni konsep. Okay, dua-dua tahu. Tapi statement kita tahu. Okay, bukannya ada low class ke apa tak. Dua-dua kita tahu. Yang ini yang, tapi skema macam ni. Tahu ini pun cukup sebenarnya. Tapi tahu ini konsep, you boleh jawab semua soalan lah. Jadi bagi soalan yang tough, tapi sekarang ni tak ada pun. Okay. Dan ni pula nampak macam heavy. Okay. Kita start sampai sini lah. Sampai example ni. Tak duduk sangat. You all nak exam. Okay, ini. So, the polynomial at Px, ada apa-apa, Px je, give the remainder 1 when divided by x minus divisor. Okay, remainder. Cara nak ambil first sentence ni nak interpret to max. Okay, polynomial give remainder 1 when divided by ni. Jadi polynomial, this is x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2. Jadi dia punya divisor dia ni 2. Remainder dia 1. Itu cara nak interpret this question. Polynomial, divisor dia x minus 2. Ni maknanya merah juga. Ni maknanya ini x minus 2. Remainder dia 1. Settle. And then this polynomial remainder 3 when divided by ni. Cuba fikir. Okay, remainder 3 when divided by x minus x plus 2. Maknanya negative 2. Okay, ni x plus 2. Negative 2. Jadi sekarang you tahu this is ada 2 equation. And determine the remainder when Px is equal divided by dari ni. Cari remainder when Px. Kalau you buat ni Px Qx dx plus Rx. Px not given. Qx memang tak akan tahu. Ini x squared minus 4 plus Rx. Okay, Rx ni lah. Jadi sebenarnya Rx ni agak-agak pattern apa? Constant ke linear? Rx. Iya aku itu constant. Constant or linear? Ini dia punya divisor dia. Ni kuadratik kan? So Rx sama dengan constant or linear? Dia mesti less one power kan? Linear. Constant.
Constant ke linear? Constant ni kan dia mesti less 1 power daripada divisor dia. Less so, linear mesti less 1 power. Ingat tu, less 1 ni power dia 1. Itu. So ini konsep saya konsep tapi kalau buat betul direct lah. Jadi sekarang ini ini boleh di factorize plus ax plus b. So you boleh masuk lah ni when ambil ni P, saya konsep dulu P2 masukkan Q2 masukkan dalam ni 2 minus 2 0 2 plus 2 4 plus A2 A lah kan. Okay, 2A plus B is equal to 1 kan, bos ke sana pun boleh. Ni 0, this is 0, confirm 0. Okay, and then this is the 2A plus B, 1 equation. Then substitute P of negative 2 pula. Ni pula dalam ni. So dapat Q negative 2 minus 2 negative 2 plus 2 0. Okay, minus 2A plus B is equal to 3. Ini 0. This is concept Ini 0. Then dapat negative 2A plus B. Dapat the second equation. Using simultaneous equation, solve for A and B. That one is using concept. Kalau nak guna cara biasa, kita buat cara biasa pula. Simple cara biasanya, jangan siksa diri. Tadi apa? 3 dengan 1 3 P apa? 2 1 P negative 2 3 ke? Tengok. Negative 1 plus 3. Ya kot kan? So terus buat since divisor is x squared minus 4. Okay, therefore remainder is pattern ax plus b. Itu je. Okay, kita guna konsep px is equal to r kan tadi kan. So terus you buat, ambilkan p buat px is equal to ax plus b. Kita guna konsep ni. Okay, dan when p2 masukkan dalam ni 2a plus b is equal to 1. Buat kesimpulan pun tak apa. So dapat 2a plus b is equal to 1. 1 equation. The second one, p of negative 2 substitute dalam ni, negative 2a plus b is equal to 3. Atau letak kat sini 3 pun boleh. So this is the second equation. So now, okay, equation 1 plus equation 2. Okay, 2a plus b is equal to 1, negative 2a plus b is equal to 3. Okay, dapat 0. 2b is equal to 4. Therefore, b is equal to 2. Substitute in the equation 1. Dalam ni, equation 1. Dapat 2a plus 2 is equal to 1. 2a equals negative 1. Therefore, a equals negative 1 over 2. Settle. Macam tadi juga. Okay. Tapi this one easy lah. Easy. Tadi saja. Tapi but make sure you tahu when divisor dia quadratic, remainder linear. Ya ini kita tahu. Tak tahu memang habis. And then first you kena interpret. Tahu nak interpret soalan. Okay. Ada soalan? Cepat habis ni dah. Tak ada. Okay, dah habis kan? So therefore remainder tak habis lagi soalan. Ya Allah, tak jawab soalan. J kosong. Okay, dia tanya remainder kan? Remainder ni lah.
So jawapan dia remainder is AX plus B. Ni bukan dia final answer. Masukkan ni. This is the answer dia. Cikgu soalan tadi kan. Ni. Dia punya answer dia. Mana tadi? Dah off kan? Tak apalah. This is the answer dia. Ingat tau, dia punya answer dia kita nak cari, nak find the remainder. Not only A and B. So dia punya remainder ni one set. Ni tolong ingat. Ingat. Okay. So habis Okay. So this is dia the differences between factor theorem and remainder theorem. Factor theorem, the remainder is 0. That's it. Okay. When the remainder is not equal to 0, P of A is equal to something kan, something. This is remainder theorem. Okay. When P of A is equal to 0, this is called factor theorem. That's it, simple je. Then X, ini A kan. A is plus A equals 0. Tak, bukan. Semula. Okay. Yang ini mesti X. X is equal to A. X minus A, reverse X minus A. So X minus A, this is called factor of polynomial. Factor of X. But it's okay, you term nanti factor root zeros kena tahu lepas ni after this. Okay, for this in the lecture lah. Show that X minus 2 is a factor of this polynomial. This is quite important. Soalan dia show lah. Okay, kalau dulu lah. Okay, so how to show this one is a factor? You need to show P of 2 kan, X minus 2 is equal to 0, X equals 2 is equal to 0. Macam ni When P of 2 is equal to 0, we can conclude that X minus 2 is a factor of polynomial. Okay, now let's start. Let P of X is equal to X cubed minus 4X squared plus X plus 6. Kita namakan dulu this is Px. And then to show this one, P of 2 ni. So substitute kan? Okay. Then you have to show 0 lah. Okay, tapi nak polite buat lah macam ni. 16 plus 2 plus 6 is equal to 0. Then you need to do conclusion. Okay. Atau it implies that, okay, since ke, atau therefore, ambil ni, X minus 2 terus is a factor of ni, atau Px. Dah define kan, this is Px. Follow je dia punya ayat ni. Okay, follow je. Okay, settle. Okay, kena show ini dan kena buat conclusion. Settle. Okay, dan continue. You can interrupt me kalau ni. Then conclusion. That's it. Simple je. Okay, you have to show is equal to 0. Okay, the example 5. When Px is polynomial is divided by X minus 2, the remainder is 15. Cuba ingat balik, recall macam mana nak ambil info one equation. Divided divisor, this is divisor. X minus 2 is equal to 0, X is equal to 2. Kalau you substitute ni, P of 2 ni, masukkannya substitute ni, X by 2 semua. Value dia is equal to 15, remainder dia ni. This is the first sentence ni. Px divided by this one, the remainder is 15. Ni dia punya info dia. First info. The next step, when this polynomial divided by X minus 1 is one of the factor. This one of the factor. So
x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1. P of 1, one of the factor means that no remainder. No remainder. So, this part ini, this polynomial, when divided by x minus 1, no remainder. The factor is means that no remainder. So, this is that one. P of 1 is equal to 0. Determine the values of A and B. This is quite popular question. Okay. For quiz ke, UPS ke, yang ni lah. Okay. Dulu lah. Tak tahu sekarang. Okay. So now ada A and B, two unknowns. You have two equation. Using simultaneous equation, solve for A and B. Okay. So kita ada siap. So now you use factor theorem or remainder theorem. Don't use long division. Sebab tak tahu ni kan, jangan guna long division macam ni kan. Bukan, tak mau. Okay. So now first step. First sekali ni, ambil info ni. P of 2, substitute semua ni. Okay. Minus A minus B tahu plus 1. Okay, actually yang ni P of 2 is equal to 15. You boleh buat sini 15 ke, replace yang ini 15 kan. You buat is equal to kat sini. Tak apa. Sama je. Is equal to 15. Tapi saya buat sini dulu Sama je, same je. Okay, mati sikit je kat sini. Yang on the right hand side. Okay. Let's say kalau ni tally lagi kan, saya tak apa, saya buat ni. Tapi yang student yang pandai terus buat is equal to 15. Because of this sama. Ada student tak faham konsep, biar dulu. Okay. So now 15. Okay, ini is equal to 15. P of 2, 15. 8, 24 minus 4A minus 2B plus 1. 1 equation. Bawa on the left hand side. Okay. Yang ini bawa ke sana. 25 minus ni 10 kot, no? And then simplify. Okay. Settle. Second punya. The second equation. Take this one. P of 1. 3. Show you substitute. 1 squared minus 1 plus 1. Okay, since P of 1 is equal to 0, kita letak kat sini lah, senang Okay, kita tally 0, 3 minus A minus B plus 1. Bring to one side, A plus B is equal to 4. This is equation 1, equation 2. Kita gunalah. Okay, so equation 1 is 1 minus equation 2. So equation 1, 2A plus B equals 5. Yang ini A plus B equals 4. Minus. Okay, 2A minus A, B minus B, 0, 5 minus 1. So A is equal to 1. Then substitute into the equation B. A plus B is equal to 4. 1 plus B is equal to 4. Therefore, B is equal to 3. So, find value A and B. Done. Settle. So far, okay class? Faham tak? Class? Okay? Okay, kita continue. Good. Simple je. That is simple. Memanglah mula-mula math simple, tengok betul feeling. Dia sudah complicated, terkejut kan, masalah. So tengok betul-betul daripada awal. Jangan senang-senang feeling pergi mana, tengok sudah dah complicated. Settle. So ni x minus x is equal to A. X minus A is equal to 0. Okay, for x minus A, factor. Ini nanti saya ada lagi root.
Kalau A je 0. Okay, benda yang sama tapi different name. Okay, ini 0. Yang ini root. This one factor. Nanti kau ulang lagi, don't worry, this is just introduction, jangan panik. Okay, so sekarang if P of A is equal to 0, then A ni when substitute, the polynomial becomes to 0. Dia menzerokan polynomial, so we call this is 0. Zero of polynomial. Jadi example macam ni. Then okay. So now this one factorize. Kita belajar how to factorize. When substitute negative 1 dalam ni, P of negative 1 is equal to 0, mati. So ini 0. Substitute 2 kat sini, P of 2 0 juga. Substitute 3 kat sini 0 juga. So we can see that negative 1, 2, 3 are zeros of the polynomial. Because of when substitute the value ni, the polynomial jadi 0. Yang ini, the polynomial jadi 0 kan. Yang ni pun sama, jadi 0. Dia menzerokan polynomial. We call that one 0. Okay. Root. If P of A is equal to 0, same term, X equals A is a root of a polynomial P of X. Yang ini kena ada tertib. Root of A when polynomial equals to is P of X, kena ada. Ni. Okay, ini kena ada. Why? Because of, let's say kalau you sketch graph, katakan graph Y equals X minus 1, X minus 2, this is quadratic kan? Smiley graph. The graph kat Y axis X macam ni, 1, 2, X, Y, 0. Kalau kata find a root of the polynomial when Y is equal to 0, maknanya kat sini potong kat sini. So root dia is X is equal to 1 and X is equal to 2. Kena ada cutting point dia when Y is equal to 0. We call this one root. Kalau tiba-tiba find X, nak cari X mana? X merata-rata cari X, right? Okay, nak cari X mana? When Y is equal to 1 ke, 2 ke, 3 ke, tak tahu kan? So kita ambil root dia when Y, cutting dia Y equals 0. Apa dia nilai X? Root. Macam ni lah. Kena ada nilai dia. Okay, kalau tak graph dia macam gitu je kan. Tak tahu nak cutting kat mana. That's root. Okay, so example sama je. Then, okay, factorize. Nanti kita factorize. When Px is equal to 0. Okay, kita akan buat. When Px is equal to 0. X plus 1 is equal to 0. X minus 2 is equal to 0. X minus 3 is equal to 0. Then, therefore, X is equal to negative 1. Therefore, X is equal to 2. Therefore, X is equal to 3. This ni root. Root kena jawab dalam bentuk complete macam ni. Ni. Complete. Yang saya tanda ni, this is root. Okay. Kalau kata state the zeros. Zeros hanya negative 1, 2, 3. Zeros. Root. Ni, root kena ada ni. When Px is equal to 0. Itu root. Kalau saya tanya, what is the linear factor of Px? Linear factor dia ni, X plus 1, X minus 2, X minus 3. So the three different terms you need to know. Okay, sama je actually, tapi dia sikit lain. Okay, factor the whole set, linear factor. Linear factor. Okay, kalau cubic 3 linear factor. Unless kalau ada equal linear factor. Okay.
Kalau root tu ada X. Root 0, dia single je. Substitute dapat 0. Okay. So next step. Okay. Even P of X ini cubic. So show that ini X minus 1 is a factor of ni PX. Factorize completely. Ni nak ajar je ni. How to factorize completely without using calculator. Makcik guna calculator. Kan? Find all the zeros. Senanglah. First ni aku ada ni yang the second B tu. Yang ini semua from ni hasil dia dari sini. The important is how to completely factorize the polynomial. Okay. The first step show lah 2 marks. Kan? Normally lah kan. Okay. Mana nak show? 1 kan? This one is a factor. Means to show P of 1 is equal to 0. To show P of 1 is equal to 0. Then substitute P 3 7 2 minus 8. Tengok satu sebelah-sebelah je kan. 1 1 1 1. Confirm dia 0 tapi sajalah. Bagus tu juga ni. Tapi confirm 0. Okay, is equal to 0. Then conclusion, tengok baik soalan. Therefore, X minus 1 is a factor of PX. Settle. Kena ada sampai sini. 0 dan ada conclusion. Settle. Perfect solution for A. Settle. For B, dia kata X minus 1 linear factor. Okay, settle. So, factorize completely. Cuba pasang telinga, mata, hati, tengok screen. Okay. So this one actually you can use long division. Okay, but this is not good. Just show you the dividend. Okay, actually I do like, but need to show the alternative for those students lah kan. Okay, ini dan cari show remainder 0. Something kat sini dia punya quotient dia suppose quadratic semua, katakan quadratic something. Then factorize lah. Factorize semua. Dapat ini. Tapi for you, tak payahlah, ini for certain student yang perlulah. Okay, kalau boleh, avoid using long division. Okay, using factor theorem or remainder theorem. Okay, tengok saya buat. Ini cubic. Okay, dah habak dah. Dah declare, define. X minus 1 is a linear factor. Confirm. Yang ini one of a factor. Confirm. Tak payah fikir lagi. So now, kalau let's say, kalau ini linear factor, yang dalamnya agak-agak jenis apa? So that kita akan dapat cubic. Dalam ni pattern apa ni? Poly apa jenis apa? Linear ke, kuadratik ke, cubic ke, quartic ke, quintic ke apa? Dalamnya agak-agak. Jenis apa? So that kita akan dapat X cube. Ni dah ada satu dah kan? X time apa? Dapat X cube. Siapa boleh jawab? Time apa? Kuadratik ke, linear ke apa? Ya? Yes, kuadratik. Yes. So, kalau kuadratik, general form dia ax squared plus bx plus c. General form. Okay, kalau kita darab ni dapatlah x cube. Okay. Kalau lah ada student yang celik, saya akan ajar cara ni, general Kalau ada student yang celik, yang akal dia, so you all pandai sebenarnya. You all student pandai. Okay. X minus 1.
Kita tengok, oh ini 3x cube. Confirm 3x squared. Yang ni tak tahu. Yang ini hujung ni negative 8. Yang ini negative 1. Confirm plus 8. Kemudian cari B je lah. This is using inspection. Sama juga. Now I'm going to show you comparison lah. Okay. Kita comparing coefficient. Comparing sebab kita ada sesuatu yang tak nampak. Kalau you all yang boleh nampak terus macam ni ya. Terus ini yang hujung and then hujung yang on the right hand side. Yang tengah dia problem cari B Okay, tapi kira guna biasa dulu. Okay. So the next step, either you expand semua. Okay. Wasting time right? Tak payah expand pun tak apa. Okay. So yang ini pun tak payah tulis pun tak apa PX. Tapi saya just show yang ni boleh skip takut ada student tak nampak, tak clear apa sebenarnya. Px is 3x cube plus 7x squared minus 2x minus x. Ni Px is equal to, katakan nak expand juga, ini ax cube ni and then plus bx squared plus cx. Okay, kalau bodoh tak payah explain semua. Minus ax squared minus bx minus c. Siapa yang perlu explain? Okay, so ax cube plus x squared ni b minus a ni minus plus x c minus b for x minus c. So kita compare x lah kan. Compare coefficient x cube. X cube on the right hand side ni. So a is equal to 3. Settle. Kalau buat inspection dapat dah. Okay. And compare first guna yang the highest one. And second ambil hujung senang. Hujung constant. Yang ni constant. Negative 8 atau you pay to constant. X power 0 is constant. So negative c equals, apa kita buat pelan-pelan, negative 8. Therefore c is equal to 8. Settle. Siapa yang buat macam ni, you kena double check untuk B and then try to find B lah. B kadang-kadang sometimes kita careless. Okay, B you can choose either x2 or x power 1. Let's say x2, this was 7, this one b minus a. B minus a is equal to 7. So A3 and B minus 3 equals 7. Therefore B equals 10. Kalau yang guna ni, guna x power 1 ni negative 2. Ini C minus B is equal to negative 2. Compare je. C8 minus B equals negative 2. B is equal to 10. Saya rasa bagus you cari define ni. Nak double check. Okay. Yang ni highest dengan ni senang aja. Nak cari yang tengah ni normally kita ada takut careless problem. Ya, semua ni tolong lepas tu next step buat macam ni kan, kata let's say, then tulis balik ni. Tulis balik ni. AU is 3 10 8. So far okay tak you all ni sampai sini? Okay tak? Okay. So sekarang ni sekarang ini you punya PX tadi x 3x cube plus 7x squared minus 2x minus 8. Kemudian you buat x minus 1 ax squared plus bx plus c kan. You dapat benda ni. Kalau yang tadi yang kita cari ni buat sebelah and terus jangan kacau ni. 3x squared biar dia macam cantik sikit. Dia direct macam ni.
Yang cari-cari tu buatlah kat sebelah, bagus. Okay. And then aim is to factorize completely, means that you need to show 3 bracket lah, because of power 3 completely. Mana ada 3 bracket. Okay. So now kita bolehlah pakai calculator kat pakai ni kan. Tapi macam tak nampak pakai lah. Kita macam factorize 3x. Yang ini apa? 4 dengan apa? 4 dengan tu ke? Tu ikut no. X plus. Okay. Factorize completely. Double check. 4x plus 6, 10. Okay. Settle. Settle for part B. Okay. For C pula. Find all the zeros. Okay. Find all the zeros. Okay, tapi you buatlah. Okay, 1. Tak ada masalah ni, yang tak bawah tak apa. Negative 4/3. Negative 2 is equal to 0, right ni. Okay. Macam ni lah, macam nak buat okay, so zeros actually zeros. Terus yang menzerokan dia 1 atau negative 4/3. Yang mana yang makin kurang? Okay, negative 2 dulu. Negative 4/3, 1. Ni cukup. Okay, this is zeros. Okay, zeros. Nak banyak boleh juga. Tapi nak stick je di sini tak apa. Yang katakan cari sini. X minus 1 is equal to 0. X equals 1. Okay, ini 3x plus 4 is equal to 0. Okay. And then 3x equals 94. X equals 94/3. X plus 2 is equal to 0. X equals negative 2. Ambil yang 0, 0. Yang ni je. Ambil yang ni je. Itu 0. Okay. The next step, dia nak apa? Find the roots. Kalau roots, you kena buat macam ni. Dia dah katakan Px is equal to 0. You kena buat X minus 1. 3x plus 4. Dia ada tertib sikit untuk roots is equal to 0. This one compulsory. Kena ada statement dulu ni. Ni. Compulsory. Baru dia buat x is equal to 1. Kalau nak polite lagi macam ni lah. Okay, ni macam ni lah. Nak baik lagi kan. Okay, tertib. So x. Okay. X is equal to 1. X equals negative 4/3. X equals negative 2. This is roots. Root. Okay. Zeros yang ni. Kalau dia tanya lagi, what is the linear factor? Apa dia linear factor? Apa linear factor? Zeros paling kecil ni sebiji. Roots ada x equal something. Linear factor? Semua dalam bracket. Good. Okay. X minus 1, 3x plus 4, x plus 2. Jadi perfect lah soalan dia. Soalan macam ni je. Tak susah pun. Okay. Root zeros macam ni. Roots macam gini. Linear factor macam ni. Tu je. Tu je lah. Ni show factor, compare, and then macam tu. Factor kan? Macam tu kan? Factorize completely. And then zeros. And then this is roots. Satu lagi. Thank you siapa yang buat cepat-cepat kan. Bagus. Linear factor of Px. Semua ada dalam ni. X minus 1, 3x plus 4, x plus 2. Macam tu. So set complete zeros, roots.
Okay, tapi kena before dapat ni kena show ni semua ni is equal to 0 ni. Photostat. Okay, and then linear vector. Complete Okay. Sini last example. Ada lagi, kita laju lagi. Okay, example 7. Ni negative 1 is one of the 0 of px. And ni maknanya ni one of the 0. Jadi sekarang ni negative 1 one of the 0. So x is equal to negative 1 0 root. Then x minus plus 1 is equal to 0. So x plus 1 linear vector. Dia benda yang sama. Okay, so now sekarang ni kita nak tanda habaq sebenarnya. Okay, this is one of the linear vector. Sebenarnya abang tentu kan, ataupun substitute, atau dia nak habaq substitute ni p of negative 1 is equal to 0. Info yang ni. Sebab dia kata 0, p of 1, p ni pula. Okay, is equal to 0. So ini info dia. Tak tahu nak pakai macam mana lagi. Okay, px, the second info, px, okay, is divisible by x minus 1. The word divisible maknanya r ini remainder is equal to 0. Dibahagi dapat dia apa? Dibahagi tepat. Divisible by x minus 1. So yang ini info dia x minus 1 linear vector of px, atau x equals 1 root, atau 1 is a 0, sama je. Or p of 1 is equal to 0. Info dia. Then the word divisible. Okay, so dapat dah ni. Yang tadi zeros tu dapat yang ni. Okay, so next step, find the values of m and n. So ada two unknowns, two equation. So solve lah using simultaneous equation. Hence last sekali find roots. Kan roots mesti ada when this one is equal to 0. Mesti x is equal to something, x equal to something. Ni kuasa 4 ni. Mungkin ada sampai x4 or ada repeated root ada root yang sama, same root. Okay, so kita itu info dia semua-semua dah. Okay, so kita bergerak daripada p ni, px. Mesti bergerak from px. Itu. Info tadi p of negative 1 is equal to 0. P of 1 is equal to 0. Itu info kita. Okay, so sekarang nak cari lah ni. Okay, kita cari. Kita ambil info ni dulu lah. Okay, dan masukkan p of negative 1. Tak apa, saya tunjuk ni. Boleh pecut dah sebenarnya. Kita dah banyak masa sikit. Okay, supaya bagi masa yang berangan, pecah-pecah cari mata, pedih kan. Okay, yang ini boleh buat terus is equal to 0. Cara ini pula saya buat. Sebelah sini pula saya tulis. You boleh tulis bawah Okay, kalau nak. Okay saja, biar dia you all kan flexible. Okay, 1 minus m plus n, hati-hati plus 1 plus 6 is equal to 0. So n minus m, tak apalah, kita buat dulu. 1, 1, 1 negative 8, atau m minus n is equal to 8. Okay, settle. So the second is p of 1 is equal to 0. Dapat kacang kan? Jangan feeling ke lain pula, tiba-tiba dia lain. Okay, ini 1 power 4 plus m. Senang je, tak susah pun. 1, dah nak careless lah. 1 plus 6 is equal to 0. 1
1 m n minus 1 plus 6 is equal to 0. M plus n is equal to negative 6. So this one equation 1, equation 2. Buat kat sini lah, sebab kecil kan. And then equation 1 plus equation 2. M minus n equals 8. M plus n equals negative 6. Minus ke plus plus. M plus m to m. Plus mati. Therefore m1. Substitute in the equation. Itulah. Okay. 1 plus n equals negative 6. And therefore n equals negative 7. Okay, done for the first part. Ini kena ada. This one kena ada. Kan, nak show that is equal to 0. Is equal to 0. Show two equations. And show simultaneous equation. Show value for m and n. To get Q1. Markah king. And then correct. Okay. Bukan nak ajar you all cara marking pula saja sebut supaya seronok kan. Okay, settle M1 and negative 7. Tak faham interrupt terus Settle. Okay, kat mana ni? X4, 7 plus 6. Okay. Okay, macam ni So PX ini you dapat X power 4 plus X cube minus 7X squared minus X plus 6. So kita nak cari apa soalan dia find all the roots. Hence find all the roots means that you can use calculator lah. Hence kan you kena, kita dah tahu tadi kan yang P of 1 is equal to 0, P of negative 1 is equal to 0. Yang ini means that ini dia punya linear factor. This is one of the linear factor, 2 linear factor. So sini dari saya kita dapatlah 2 linear factor dah given. So now kat sini X squared. Dalam ni agak-agak apa nilai tadi? Dah X squared dah kan? Kita nak perlu apa lagi? Linear ke, kuadratik ke, cubic. So that we can get X power 4. Siapa teka? Kuadratik. Betul. AX squared plus BX plus C. Kalau siapa yang select tu nampaklah hujung sini 1 kan? Confirm A ni 1. Coefficient ni 1. Ini kan 1, confirm A1. Dan hujung dunia ni 6. Negative 1 times 1, negative 1. Negative 1 times negative 6. Dapat 6. Siapa yang nampak observation, dah tahu dah. A ni 1, C is equal to negative 6. Tapi tak apa, kalau you tak nampak kita buat cara ni So, ini macam banyak complicated, kita expand kita buat macam ni. Baru kita boleh control. Kalau tak banyak bracket kita pening. Either you expand all. Okay, expand all. Atau tak kata let's say tak nak expand. Okay, tadi saya tunjukkan. Saya show yang first step tu, saya show ni yang PX ni tulis kat sini kan. PX semua and expand. And then compare coefficient left right. Let's say saya tak mau tunjuk, saya nak cara lain pula. Sama juga. Okay. So now sini saya tak nak expand. Okay, siapa yang suka expand tengok the example 6 tadi Saya nak cara ini. Saya katakan let's say saya nak tengok X power 4. X power 4. Yang ini PX nya coefficient dia 1. So coefficient dia 1. Yang sebelah sini X power 4 ni A.
A x power 4. Therefore, A is equal to 1. The next step, saya nak tengok constant x power 0. Nampak tak ni? X power 0 ni. X power 0. Okay. X power 0 is constant. Kalau ke atas ni, constant is without x. Positive 6. Saya pun buat 6. Okay. Kalau yang tengok yang bawah ni, ini times dengan ni sahaja yang without x. So, negative C. Therefore, C equals negative 6. Dah dapat 1 lagi. Okay. Problem to find B kan, saya kata kan. Kalau B ni, tengoklah, ambil x squared. X squared, kalau ataupun x cube. Atau x, banyaknya. Okay. Kita nak x cube dulu lah. Ikut benda betul. Okay. X cube. Ni, 1. 1. Belah sini yang produce x cube. Okay. Yang produce x cube. Ni, 1. Lepas tu, ada ke tak? Ini, tak. Ini x squared. Yang ini, tak. Yang ini, tak. So, ni je. B. So, B is equal to 1. Rasa macam tak confident. Try x squared. Okay, bagus double check untuk B ni. Okay. X squared, yang ini negative 7. Okay. Negative 7. Mana yang produce x squared? Ini kena bahaya sikit. Kena tengok betul-betul. X squared time ni. C. 1. C. X squared. Tak boleh dah. X power 4. X power ni. Yang ini x squared. Okay. Negative A. Yang ini negative 1. X. So ini. C is equal to negative 6, right? Negative 6 minus A. Kalau kita tengok mana ada B. Tak apa, kita sudah percuma. So A is equal to, buat ke sini, 1. Tak memberi jawapan. Okay, cuma kita try x power 1. Try and error kan? Okay, tak mati pun. Saya takut max kena try and error. Kalau malas try, buat kerja max. X power 1. Yang ini x squared. Tak payah lagalah, tengok ni je. X power 1 ini. Oh, sebelah sini is negative Negative 1. Okay, yang ini hanya ni je. Sebab ini x squared. Yang ini constant. So, is equal to negative B. So, B is equal to 1. So actually at the same time you tengok x power 4, x cube, x square, x power 1, x constant, semua tengok. Ini maknanya betul lah. Okay. Lepas tu terus tulis. Okay. X squared minus 1. Ini x squared B x C is negative 6. Tulis satu. Okay. And then dia kata factorize kan. So yang ini dah factorize tadi. Kita reverse balik. Yang ini quadratic. X plus 3. X minus 2. Betul kan? Okay. So settle. Salah dia apa tadi nak? Dia nak roots. So roots dia nak roots. Okay. So buatlah. P when Px is equal to 0. So apa buat? X minus 1. X plus 1. X plus 3. X minus 2 is equal to 0. Ni. Kena buat ni. Okay. Then X minus 1 equal 0. Kalau nak elok kan. Kalau tu lompat terus. X plus 3 is equal to 0. X minus 2 is equal to 0. Therefore, X is equal to 1. X is equal to negative 1. X equals to negative 3. X equals to. This all we call roots. This is only roots of Px. Settle. Ini semua ni roots dia. Okay, class. Are you still following me? Class. Yes. Okay, last one, laju sikit. So tadi tu you buat cara lain. Kalau
Tak mau, try cara example 4. Jadi ada banyak choice. Ni lah, kita laju sikit lah. Ni, find all the roots of ini. Ini kuadratik. Cubic ada 3 je kan? 3. Roots. Roots means that x is equal to apa? X equal to apa? X equal to apa? So dia tak bagi apa pun idea. Ini je, dia tak bagi clue pun. Tak ada let x plus 1 is a linear ke. Dia open. Ni yang pedih sikit ni. Let px is equal to x cube plus 3x squared plus x minus 1. Ambil ni dulu. Assume this is polynomial. So sekarang you kena inspect lah. By inspection or try and error. Masuk je. Katakan masukkan P of Z, takkan 0 kan? P of 1 masukkan je. 1 plus 3 plus 1 minus 1. Ini tak sama dengan 0. So bukan. Okay, bukan. X apa? X minus 1. Bukan. Not a root. Try and error. P of negative 1. Masukkan negative 1 plus 3 minus 1 minus 1 is equal to 0. We can say that x plus 1 is a linear, one of linear factor. And then stop. Dapat 1 cukup lah. Jadi P of x, x plus 1, ini kuadratik right? Ax squared plus bx plus c. Ataupun x squared plus bx minus 1. Kata x inspection lah. Tapi saya kena follow ni biar majority pelajar dapat lah kan. Okay, kalau saya buat inspection. Tapi saya follow lah untuk semua ni. Buat tiba-tiba kan, laju sangat. Okay, x cube. Okay, tengok yang ni. X cube, coefficient dia 1. Yang ini, yang produce x cube ni je. A. So, A is equal to 1. Settle. Constant. Constant tengok hujung ni. Negative 1. Constant. Negative 1. Sini yang constant hujung sini. Tengok hujung sana. C. So, C is equal to negative 1. Settle. And x squared. X squared yang ada square 3. Mana? 3. Yang produce x squared. Okay. Dari ini x squared. Dari ini lah. 1, 2. Dia lebih sikit kan. So sama dengan A plus B. So A is equal to 1. Okay. 3, 1 plus B. Therefore B is equal to 2. Double check. X power 1. Double check. Yang ini x power 1. Yang ni 1. Sebelah sini kalau kita double check. Okay. X power 1 ini darat hujung sana lah kot. X kan dengan hujung sini. So C plus B. So C tadi negative 1. So therefore B is equal to 2. Betul. Kena double check takut careless ni. So teruskan perjuangan. Dapat x plus 1, A dia 1, B plus 2, X, C dia is negative 1. Okay. And the next step, dia suruh factorize completely. Cuba factorize ni, cuba tekan calculator dapat apa? Okay. Kalau zaman dulu tak ada calculator, guna formula. Yang negatif B plus minus square root of B square minus 4AC over 2A. Okay. So sekali-kali tekan calculator. Kan, tekan lepas ni. Dan carilah root. Nak root ke tadi? Find all the roots. Roots x plus 1 is equal to 0 atau terus negative 1. Yang ni tadi ni negative 1 plus apa tu punca kuasa? Satu lagi negative 1. Satu lagi negative 1 minus satu. Awak boleh pakai dalam desimal, tak haram pun. Saja je nak
comel kan. So yang ini terus buat x equals 91 plus cert 2. Satu lagi x equals 91 minus cert 2. Tak mau tulis ni pun tak apa, tak ada masalah. Sekejap saya tengok soalan dulu. So find all the roots. Kalau aku salah, saya tak dapat marker penuh ni. Kena ada ni dulu P of x is equal to 0. Kena buat juga. Ini x minus 91 plus 2. Okay, x minus atau in decimal is equal to 0. Kena ada ni. Baru buat roots. Settle. Okay. So saya rasa you all dah boleh buat ni. Okay. Then cannot be factorized. Ini tak buat juga ni. Dibuat kat atas kot, kat atas ni. Okay, then the next step, conclusion. The conclusion is so when a polynomial Px is divided by x minus a, remainder ni PA or RA sama. Factor theorem ni for 0 senang. Okay, kalau remainder theorem PA equals RA. Macam tu Okay, and then apa lagi? Ni pun sebenarnya tak. If P of A is equal to 0, x minus A is a factor. Ni factor. Okay, and then kalau ni lagi sama term, A is called 0. A 0 sama term juga ni. X equals A is a root. Sama kan? Ambil x minus A, factor. Zeros, root. Ada 3 different terms from yang sama juga. So if yang ini, x yang ini, dia suruh berhenti sikit. Ayu. Dia suruh berhenti ke? Tahu lagu 12 pun. Artinya saya punya komputer ni. Sekejap. Ini is a root. Then takutkan. Root. Then x equals ni pun also a root. Dia macam conjugate. Conjugate. Macam itulah. So root. Yang ini lain sikit kan. So a root.